আমরা লাস্ট দিন কি দেখছিলাম? Last দিন we started discussing the VI and IV graphs for both metals and thermistors. সাজিল তুমি বলছিলে তুমি ক্যামেরা অন করলে প্রবলেম হয়, এখন কি প্রবলেম হচ্ছে নাকি শুনতে পারো ক্লিয়ারলি? স্যার এখন ক্লিয়ারলি শোনা যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্যামেরা অন রাখো সবাই। গাইজ আমি এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা অফ। এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস কুইকলি। ওকে, লাস্ট দিন পর্যন্ত we started and finished discussing about VI and IV graphs for both metals and thermistors. আচ্ছা, এখন সার্কিট কম্পোনেন্টস আমরা দেখছিলাম। একটু মনে করে দেখো তো গাইস, we had seen something really interesting called short circuit. Everyone, short circuit এর ভিডিওটা মনে আছে? Everyone দেখছিলাম যে ক্লাসে? Yes sir. Right. So আমরা জানি যে সব সময় ভোল্টমিটার কিভাবে কানেক্ট করতে হয়, অ্যামিটার কিভাবে কানেক্ট করতে হয়। সার্কিট্রিতে একটু চলে যাই আজকে। সার্কিট্রিতে কি দেখবো সবাই নোটিস করে দেখি। ফিলামেন্ট ল্যাম্পের সিম্বল হলো এটা। দিস ইজ আ সিম্বল অফ ফিউজ, দিস ইজ দ্য সিম্বল অফ ভোল্টমিটার এন্ড সো অন। সবগুলো লাগবে না অফকোর্স। I guess you already are aware of different symbols. But for now, let's take a look at analyzing the pattern. এই প্যাটার্নটা একটু অ্যানালাইজ করি। Any component with an arrow sign through it is variable. আমি এটার ট্রিকটা দেখাই দিই তোমাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি। দেখো আমার মনে হয় রিলেট করাটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। Let me turn on a blank PDF. আমি কয়েকটা ডিভাইস আঁকলাম। ওকে, লেট মি ড্র আ ফিউ ডিভাইসেস। লেটস সে আমি একটা ডিসি সাপ্লাই আঁকলাম, অ্যাজ ইন ব্যাটারি অর সেল। একটা রেজিস্টার আঁকলাম। আচ্ছা, এখন আমি যদি জাস্ট একটা এরকম অ্যারো দিয়ে দেই, এটার ভিতর দিয়ে অ্যারো দিয়ে দেই, দুইটাই কি হয়ে গেল? এটা আবার পাওয়ার সাপ্লাই ছিল। অ্যারো দিয়ে দিলে দিস বিকামস আ ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই, আর দিস ওয়াজ আ রেজিস্টার। অ্যারো দিয়ে দেওয়া মাত্রই দিস বিকামস এ ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার। গাইস, আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার সবার? মাত্র যা দেখলাম, এভরিওয়ান? Yes sir. Yes, sir. Similarly, if you had a power supply with an arrow through it, this would have been a variable power supply. Likewise, arrows falling, not through, ever falling on a component, imply that it is light dependent. A second. আমি অনেকেই দেখি যে তোমরা র্যান্ডম নাম দিয়ে, বাসার ডাক নাম দিয়ে জয়েন করতেছো। বিন্টু, চিন্টু, প্লিজ জয়েন উইথ ইউর রিয়েল নেম এন্ড ফুল নেম, রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে নাম দিয়েছো। রাইট, এখন let's take a look at this. এই রেজিস্টারটার উপরে যদি আমি দুইটা এরকম অ্যারো দেই, what does this become? Arrow falling on a component means this is light dependent. খেয়াল করে দেখো guys, arrows falling on a component means this is light dependent. So that's what makes this n, যেহেতু রেজিস্টার, কিন্তু রেজিস্টারটা কোন টাইপের? লাইট ডিপেন্ডেন্ট. So this makes this a light dependent resistor. Guys, এই পার্টটা কি ক্লিয়ার সবার? এলিয়ার পার্টটা? Yes sir. For instance, similarly, if you have a power supply with an arrow এটা গেল, likewise arrows falling on a component imply that this is light dependent. তার মানে লাইটের সাথে ওর রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হবে। And I hope you all know এটা কিসের সিম্বল? Guys? Diode. Right, absolutely right. So arrows falling যদি হয় তখন ডিপেন্ডেন্ট হয়, আর arrows out of it, একটা কম্পোনেন্ট থেকে অ্যারো বের হচ্ছে, তখন this is E. একটা হলো D, একটা হলো E. D stands for dependent, E stands for emitting. This is a diode যেটা emit করতেছে লাইট। এই যে তোমাদের যে বাসায় এখন এলইডি টিভি ইউজ করো, এলইডি বাল্বস ইউজ করো,
they all rely on the concept of light emitting diode. Guys, LED এর পার্টটা কি সবার clear? Everyone? Yes, sir. Now let's construct some circuits using these components. But before that, you need to have these ideas in your head at all times. সারাক্ষণ মাথায় রাখতে হবে। Basically, guys, we'll be discussing about series and parallel today. আজকে আমরা series আর parallel নিয়ে ডিসকাস করব। IGCSE এও আমাদের series and parallel ছিল, কিন্তু series parallel এর খুব সুপারফিশিয়ালি ছিল, জাস্ট টাচিং অন দ্য সারফেস ছিল, কোনো ডেপথ ছিল না, কোনো ডিটেইল ছিল না, যেটা আমাদের এখন লাগবে। দেখো, when two components are connected end to end with no, এই ওয়ার্ডটা যে স্যার কত ইম্পর্টেন্ট আজকেই বুঝবা। প্লিজ এই আইডিয়াটা মাথায় ঢুকায় রাখো। Junction ওয়ার্ডটা super important. Between them, they're said to be connected in series. In simpler terms, if two components have only one connecting wire between them, they're in series. যদি একটাই connecting wire থাকে, তখন we call them they're in series. Similarly, if two components are connected with two connecting wires, they're said to be in parallel. সব কিছু depends on this word. Series এর ভিতরে no junction, parallel এর ভিতরে yes junction. I know, মানে grammatically it doesn't make any sense, yes junction, but মনে রাখার জন্য this is a very simple trick, I would say. Just মাথায় রাখো, series কখন হয় দুটো কম্পোনেন্ট যদি কোনো জাংশন না থাকে, আর parallel কখন হয় যদি জাংশন থাকে। That's it. এই জন্য বললাম জাংশনটা super important. To create a bridge between these two concepts, you need to recall the behavior of current. Current always branches out or gets divided at the junction. Current divided হয়ে যায় কোথায় exactly? Junction এ এসে। Since series circuits don't have junctions, এই যে মাত্র বললাম series এর ভিতরে কোনো junction থাকে না, the current in series circuit remains the same. On the other hand, parallel circuits are associated with branches or junctions, which means that current gets divided, as in shared among the components in parallel. Voltage behaves exactly the opposite way of current, as in remains the same for components in parallel but gets divided among components in series. Take a look at the diagram below. Acha. Guys, take a look at this diagram, one on the right. এটাতে পরে আসবো, এটার দিকে তাকাও। How many junctions do you see? Everyone, can you identify? তুমি এই জায়গায় কয়টা জাংশন দেখতেছো? Can you try to identify everyone? এই ডায়াগ্রামটাতে how many junctions do you see? একটু চিন্তা করে বলো। তিনটা। হ্যাঁ, তিনটা হয় নাই। Try again. দুইটা। দুইটা। Anyone else? Guys, try to করো। চারটা। আটটা। Good. এই সেম ডায়াগ্রাম আমি আমার ও লেভেল ক্লাসে দিছিলাম। ওয়াফিক বলছো দুইটা, নো। Then correct answer is 4. আমি আমার ও লেভেল ক্লাসে দিছিলাম, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আমাকে অ্যানসার দিল 6টা 8টা উদ্ভট জিনিস, বাট থ্যাংক গড যে এখানে তোমরা অনেকেই কারেক্টলি আইডেন্টিফাই করতে পারছো। দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি 4 junctions, and let me identify the junctions for you all. সবাই খুব কেয়ারফুলি নোটিস করো। Everyone look very closely. Let me show you the junctions. Junction 1, junction 2, junction 3, and finally junction 4. Guys, I would also request you all to remember your current doesn't only split, as in get divided at the junction. Current also gets added up at the junctions. I'll show this shortly. আচ্ছা, আমাকে একটু টাইম দাও। Let me construct a circuit for you all. আমি তোমাকে এখনই একটা সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করে দেখাই, তাহলে এই পুরো জিনিসটা আমার মনে হয় ক্লিয়ার থাকবে। এন্ড সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করার জন্য এই যে সিরিজ প্যারালাল স্টার্ট করে ফেললাম, আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো এভরিওয়ান, প্লিজ বাসায় এটা তোমরা নিজেরাই ট্রাই করতে পারবা।
using FET simulator. FET simulatorটা দিয়ে এই সিরিজ প্যারালালটা খুবই ভালোভাবে ক্লিয়ার করে ফেলতে পারবা তোমরা। and this is free, তোমার কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি এনিথিং কিচ্ছুই লাগে না। তো যা কনফিউশন, অনেক রকম কনফিউশন মাথায় রাইজ করতে পারে, ট্রাস্ট মি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। I would suggest আজকেই ক্লাসের পরে যে একটু সিরিজ প্যারালাল নিয়ে ঘাটাঘাটি করো। আমি দেখাই দিচ্ছি ক্লাসে ডেফিনেটলি, but you guys check this out yourself. Let me share my screen one more time. Okay, আমি দুইটা সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করব। Everyone, I'll construct two circuits. একবার আমি একটা সিরিজ সার্কিট কনস্ট্রাক্ট করব। Let's say এই সাইডে সিরিজ আর এই সাইডে I'll construct a parallel circuit. And simplicity জন্য I'll be using only two resistors. দেখো এই যে কানেক্ট করলাম, এরা দুজন কিসে কানেক্টেড খেয়াল করে দেখো, সিরিজে। I'll do the same thing over here. একটা করে সবগুলা কনসেপ্ট আইডেন্টিফাই করব। এই জিনিসগুলাই ইউ ক্যান ডু দিস ইয়োর সেলফ। আজকেই তো আমি সাজেস্ট করব নিজে বাসায় এটা একটু ট্রাই করে দেখো। অনেক রকম কনফিউশন থাকতে পারে যে এইটা করলে কি হয়, ওইটা করলে কি হয়। অফকোর্স I'll help you all the way through, কিন্তু there are few things which you can find it out yourself. তুমি নিজেই ফিগার আউট করতে পারবা। Now I have two beautiful circuits, একটা সিরিজ সার্কিট, একটা প্যারালাল সার্কিট। আচ্ছা খেয়াল করে দেখি কত ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করতেছি। I'm using a 9 volt battery, এটাও 9 volt, no problem here. This is also a 9 volt battery. রেজিস্টার গুলো দেখি একটু, 10 ohm, 10 ohm, এটাও তাহলে 10 ohm হবে, এইটাও 10 ohm. ওকে ফাইন। গাইস দেখো একটা স্টেটমেন্ট বলি, আই থিঙ্ক এই স্টেটমেন্টটা অনেক রিলেটেবল হবে তোমাদের সবার জন্য। and that statement is current remains constant in a series circuit. Guys, I'm pretty sure তোমরা কখনো না কখনো এই ফ্রেজটা শুনছো। Guys, did we all come across this current remains constant in a series circuit? Everyone? Yes, Yes, sir. sir. Fine. So left we have a series circuit. Let me write this down over here. This is indeed my series circuit. And this is my parallel circuit. Okay, এটা আমার সিরিজ সার্কিট, যেটা বললাম যে কারেন্ট রিমেইনস কনস্ট্যান্ট ইন এ সিরিজ সার্কিট। ওকে, সো আই ব্রিং ইন অ্যান অ্যামিটার। এই অ্যামিটার দিয়ে আমি এই পয়েন্টে মেজার করলাম। লুক এট দ্য ভ্যালু গাইস, কত আসে আমার 0.45। কিভাবে আসে আই ডোন্ট কেয়ার রাইট নাও। 0.45 তুমি যেই পয়েন্টে খুশি মেজার করো গাইস, along the circuit তুমি যেই পয়েন্টে খুশি কারেন্ট মেজার করো, you'll see যে যেই কোনো পয়েন্টে আমার কারেন্টের ভ্যালু থাকতেছে 0.45। ওকে guys, this is what we mean by current remains constant in a series circuit. এখন আমি কি হলো এটা, anyway নোটিস করে দেখো, what I do is আমি এই জায়গায় যদি আরেকটা রেজিস্টার ইন্ট্রোডিউস করি,
What if I introduce another resistor over here? Does this become a parallel circuit, guys? এই জায়গায় আরেকটা resistor দিলে, everyone? No, sir. Still a series circuit, কোনো junction নাই। ওকে, এই যে আমরা শিখে আসছি কারেন্ট রিমেন্স কনস্ট্যান্ট ইন আ সিরিজ সার্কিট। এবার যদি আমি মেজার করি, আগে কিন্তু সবগুলা পয়েন্টে মেজার করছিলাম, আমার ভ্যালু ছিল 0.45। এখন যদি আমি মেজার করি, will my value be the same 0.45? Yeah, just answer me in yes or no, everyone. No, No. no. Thank you for correctly identifying, but only দুজন বলছো। anyone else যার মাথায় আসতেছে আরে কারেন্ট রিমেন্স কনস্ট্যান্ট, সারা জীবন তো শিখে আসছি কারেন্ট কনস্ট্যান্ট থাকবে, তাহলে 0.45 ছিল সিরিজ সার্কিট 0.45 থাকবে। কারো কি মাথায় এটা আসতেছে? anyone? Yes, sir. আচ্ছা, there is a completely wrong interpretation of the statement that says current remains constant in a series circuit. When we say current remains constant in a series circuit, we don't mean for once যে যত রেজিস্টার খুশি অ্যাড করো, দুনিয়ায় যত সিরিজ সার্কিট আছে সবার ভিতরে কারেন্টের ভ্যালু সেম। নো, হোয়াট উই মিন ইজ যেই কম্পোনেন্ট গুলা সিরিজে কানেক্টেড প্রত্যেক জনের ভিতর দিয়ে সেম কারেন্ট। আগের বার ছিল দেখো 0.45, এখন কারেন্ট কমে হয়ে গেছে 0.3। কি বলবো আরে তাহলে কনস্ট্যান্ট কোথায় থাকলো, কমে গেল? Please guys, don't think like that, because when we say current remains constant in a series circuit, that's not what we mean. What we mean is যে once you connect the components in series, সবগুলা কম্পোনেন্টের ভিতর দিয়ে কারেন্টের ভ্যালু সেম থাকবে। সো এই যে এখন সিরিজ সার্কিট যতগুলা কম্পোনেন্ট আছে সবগুলার ভিতর দিয়ে সেম ভ্যালু অফ কারেন্ট 0.3 যাবে। This is what we mean by current remains constant in a series circuit. Everyone, ask me right away, এতটুকু সবাই বুঝতে পারছো নাকি? Yes, আবার sir. যদি Yes, সরাই sir. দাও, এটাকে when you remove this and you'd see কারেন্টের ভ্যালু আবার আগেরটাতে রিইনস্টেট করা হবে 0.45। Guys, current remains constant in a series circuit. I hope এখন আর কোনো প্রবলেম নাই। Now let's move on to junction. এখন let's talk about junction. কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করলো। আচ্ছা, এই ব্লু গুলা কিন্তু কারেন্ট না গাইস, খেয়াল করে দেখো, দিস আর ইলেকট্রনস, রাইট? দিস আর মাই ইলেকট্রনস। এইটা আমার একটা জাংশন, এইটা একটা জাংশন। আচ্ছা, হাউ মেনি জাংশনস আর হিয়ার গাইস? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? 4. হ্যাঁ, 4. হয় নাই স্যার, দেয়ার আর নট 4 Three, জাংশন, sir. 3 না, 12. 12। Sir, 2. 8. There are only 2 junctions here guys, only 2 junctions. আচ্ছা, এই জায়গায় আমি তোমাকে জাস্ট টেস্ট করতেছিলাম, আমি ঠিক করতে করতে ভুলে গেলাম। এই জায়গায়ও there are only 2 junctions. তুমি বলবা এটা কি হইলো, তখন বললেন 4। নো স্যার, clear your head and listen to me. How would you define the term junction? সব বাদ দিয়ে জাস্ট আমাকে জাংশনের ডেফিনেশন বলো। How would we define the term junction? A junction is a point যেখানে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যায় or add up হয়ে যায়। Let me show you. There are only 2 junctions here and similarly there are also only 2 junctions over here. Let me explain. তুমি বলবা তাহলে এইগুলো জাংশন না? না স্যার, এগুলো জাংশন না। Trust me when I say this, these 2 points are not junctions. There are only 2 junctions here and again there are only 2 junctions here. Now explain করি আমি জাংশনের ডেফিনিশন কি। How would you define junction? Junction হলো একটা পয়েন্ট যেখানে কারেন্ট আইদার ডিভাইড হয়ে যায় or add up হয়ে যায়। কারেন্ট আমার ফ্লো করা স্টার্ট করলো কোথার থেকে, খেয়াল করে দেখো এভরিওয়ান। আমি যদি কনভেনশনাল কারেন্ট দেই, কারেন্ট স্টার্টস ফ্লোয়িং ফ্রম হিয়ার। ইউ নো হোয়াট, এটা অ্যাকচুয়ালি রিভার্স করে দেই, তাহলে আমার বুঝতে ইজিয়ার, রাইট? কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করলো এখান থেকে। Look at the value of total current. Look at the value of total current. This is the total current 1.8. এটা কি জাংশন গাইস? Is this a junction everyone? No, sir. Of course not. এটা জাংশন না হলে এটা কেন জাংশন হবে? যেই পয়েন্টে কারেন্ট স্প্লিট অথবা ডিভাইড হয় না
there is no way you can call it a junction just because it looks like a junction. Like, doesn't mean it is a junction. So current এখানে 1.8, this is my junction. What happens is, খেয়াল করে দেখবা guys, স্যার জাংশনকে একটা অল্টারনেট পাথ বলা যায় না কারেন্ট করার ট্রাভেল করার? মানে আমি বুঝি নাই স্যার, অল্টারনেট পাথ কেন বলবো আমি? অল্টারনেট স্যার মানে একটা আমি বলতেছি, এক্সপ্লেন করি। অল্টারনেট পাথস টার্মটা তখন সেন্স মেক করতো, ইট উড হ্যাভ মেড সেন্স যদি আমার এই পয়েন্ট চুজ না করে অন্য পয়েন্টে যেত, তাই না? জাংশন আমি বলতে পারতাম, জাংশনকে ওইভাবে ডিফাইন করতে পারতাম যদি আমার অল্টারনেট পাথ, যেহেতু তুমি বললা যে এই পাথে না যেয়ে পুরোটা এই পাথে গেল, না স্যার, তার কারণ দুই পাথেই তো যাচ্ছে, ইট ডিডন্ট জাস্ট চুজ ওয়ান ওভার দি আদার। বুঝতে পারছো? বুঝছি হ্যাঁ স্যার। Acceptable definition would be a point where current gets divided or added up. এখন দেখি টোটাল কারেন্ট কত, guys notice করে দেখি, what is the value of the total current? 1.8. এখন যেহেতু দুইটা আমার আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার কানেক্টেড, এই পয়েন্টে এসে কারেন্টটা যে স্প্লিট হয়ে যাবে, ইউ ক্যান গেস অ্যাকচুয়ালি কোন ওরিয়েন্টেশনে স্প্লিট হবে, কিভাবে স্প্লিট হবে? এনি আইডিয়াস গাইস? ইকুয়ালি হবে নাকি আনইকুয়ালি হবে? আনইকুয়ালি কিছু হয় না guys, equally. রেজিস্টারের উপর ডিপেন্ড করে। exactly. I already mentioned, since I have two identical resistors, right? আমার যেহেতু রেজিস্টার্স গুলো আইডেন্টিক্যাল, তাহলে স্প্লিটটা হবে কিভাবে? ইকুয়ালি। কারেন্ট উইল গেট ডিভাইডেড ইকুয়ালি among the two branches. কিভাবে তাহলে গেস করে দেখো, 1.8 ছিল, এই ব্রাঞ্চ কত পাবে? what do you say guys? 0.9। আর এই ব্রাঞ্চ, এই পুরাটা কত পাবে গাইস? 0.9। দেখি, এই ব্রাঞ্চ পাচ্ছে 0.9, এই ব্রাঞ্চ এখান থেকে স্টার্ট করো, এই পয়েন্টের পরেও 0.9। দেখো তো গাইস, এই পয়েন্টের আগেও 0.9, এই পয়েন্টের পরেও 0.9। Did the value of current change after and before this point? Just answer me yes or no. এই পয়েন্টের আগে আর পরে কারেন্টের ভ্যালু কি চেঞ্জ হয়েছিল everyone? No. নাই মানেই কি? This is not a junction. How about this one? এই পয়েন্টের আগের ভ্যালু দেখি 1.8, আর এই পয়েন্টের পরের ভ্যালু দেখি 0.9, 0.9। তার মানে এই পয়েন্টের আগে আর পরে ভ্যালুসটা সেম না, that makes this a junction. গাইস দেখো এবার 100% ক্লিয়ার হলো নাকি কোনটা জাংশন আর কোনটা না? Everyone, is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Fine, perfect. Now, current doesn't only get divided at the junction, current also gets added up at the junction. এই জাংশনে এসে কারেন্টটা আমার ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, আর এই জাংশনে এসে কারেন্টটা আমার অ্যাডেড আপ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে দেখি গাইস? এই জাংশনের আগে কারেন্টের ভ্যালু দেখো 0.9, 0.9। এই জাংশনটাকে ক্রস করে লুক এট দ্য ভ্যালু অফ কারেন্ট ওভার হিয়ার 1.8। তার মানে এই জায়গায় 0.9, এখানে 1.8। তাহলে এই জাংশনে কারেন্টটা কি ডিভাইড হলো নাকি অ্যাড আপ হলো? তুমি বলো আমাকে এভরিওয়ান। Add up. অ্যাড আপ হলো, এক্স্যাক্টলি। সো প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড, জাংশনে যে শুধুমাত্র কারেন্ট ডিভাইডই হয়, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। জাংশনে কারেন্ট অলসো গেটস অ্যাডেড আপ। টেল মি নাও গাইস, জাংশন নিয়ে সবার 100% ক্লিয়ার নাকি সব আইডিয়াস গুলা? এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, পারফেক্ট। আজকে তাহলে আমরা কি দেখবো? আজকে লেটস ডিসকাস আমাদের ও লেভেল বলতেছি, ও লেভেলে যেটা ছিল না সেটা একটু আজকে আমাদের নিয়ে ডিসকাশন লাগবে। সেটা হলো ডিরাইভিং ইকুয়েশনস ফর টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইন সিরিজ এন্ড প্যারালাল সার্কিট। এখানে দেওয়া আছে, কিন্তু আমি বলবো আমি যেভাবে এখন দেখাই দিচ্ছি সেভাবে একটু কপি করলে ভালো হবে। এখানে আছে, ইটস নট লাইক ইটস নট হিয়ার, দিস ইজ ঠিকই, এই যে, কিন্তু এটা ডিরাইভেশনটা আমি দেই নাই। ওকে, সো আমি একটু ডিরাইভেশনটা দেখাই দিচ্ছি, তারপর আমরা আমাদের নেক্সট টপিকে যাব। আমি লিখতেছি গাইজ, আমি সাজেস্ট করবো এভরিওয়ান প্লিজ একটু কপি করে রেখো, প্লিজ একটু কপি করে রাখো এটা। দেখো আমি হেডিং দিচ্ছি, এটা মে 19 এর আমাদের নতুন স্পেসিফিকেশন, মে 19 এ অলরেডি এই ডেরিভেশনটা এক্সামে আসছে, সো প্লিজ কেয়ারফুলি দেখো।
আগে দেখে নাও তারপর কপি করো। I'll give you enough time to copy, don't worry. আমাদের টপিক হলো আজকে ইকুয়েশন ডিরাইভ করব আমরা কার জন্য? টোটাল রেজিস্ট্যান্সের জন্য। কোথায় সেই টোটাল রেজিস্ট্যান্স? সিরিজ সার্কিটে আর প্যারালাল সার্কিটে। ওকে, লেটস চেক দিস আউট। এই জায়গায় লেটস টক অ্যাবাউট সিরিজ, এই জায়গায় প্যারালাল। এই জায়গায় সিরিজ, এই জায়গায় প্যারালাল। একটা সিম্পল সিরিজ সার্কিট আঁকি। লেটস কল দিস R1 রেজিস্টার 1 and let's call this R2 রেজিস্টার 2। খুব ভালো আঁকতে পারি নাই, বাট সরি, ভালো আঁকার সময় কম। সেম থিং গোজ ওভার হিয়ার। এই জায়গাতেও আমি দুইটা রেজিস্টার নিলাম and let's call this R1 and R2। গাইস এখন কপি করো না, একবারে কপি করো, আগে দেখে নাও। ওকে, এটা আমার টোটাল ভোল্টেজ VT লিখতে পারি আমি। আচ্ছা, কোনটা দিয়ে আগে স্টার্ট করি? লেটস স্টার্ট উইথ সিরিজ ফার্স্ট। আমি চুজ করব সেই কোয়ান্টিটিটা যেটা ডিভাইড হয়ে যায়। আমি আমার ডিরাইভেশন স্টার্ট করার আগে, যেহেতু আমি ডিরাইভ করছি, আমি চুজ করব সেরকম ইকুয়েশনটা যেটাতে আমার যে কোয়ান্টিটিটা আমার ডিভাইড হয়ে যায়। আমরা সবাই জানি সিরিজ সার্কিটে ডিভাইডটা হয় কে গাইস? হু গেটস ডিভাইডেড এট দ্য সিরিজ সার্কিট? এভরিওয়ান? ভোল্টেজ। ভোল্টেজ, কারেক্ট। তাহলে এই R1 রেজিস্টারটা পাবে ওর অ্যাক্রসে V1 আর R2টা পাবে ওর অ্যাক্রসে V2। গাইস, ইজ ইট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? R1টা পাবে V1, R2টা পাবে V2। নাও আমি যদি V1 আর V2 এর কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, এরা দুইজনই আসলো কোথার থেকে? এই VT থেকেই তো আসলো। তাহলে ক্যান আই রাইট VT as in total voltage equals V1 plus V2? Guys, can I write this? Everyone? Yes, sir. Okay. এখন we all know since V equals IR, আমি যদি চাই এই V এর জায়গায় IR দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি না? করলে কি হয় দেখি। I যেহেতু টোটাল, RT equals to V1 এর জায়গায় হবে I R1 প্লাস V2 এর জায়গায় হবে I R2। গাইস আমাকে একটু টাইম দাও। আচ্ছা, তারপরে কি? i's গুলা get cancelled out and what are you left with? RT equals I যেহেতু সিরিজ সার্কিট, গাইস I কেন ক্যান্সেল আউট হবে সেটা তো বলা দরকার। যেহেতু সিরিজ সার্কিট, পুরা সার্কিটের ভিতরে এই সেম কারেন্ট ফ্লো করতেছে। তুমি যদি I কে সাবজেক্ট বানাও, R1 plus R2, the i's get cancelled out. What are you left with? RT equals to R1 plus R2। এতটুকু কি absolutely clear, guys? Everyone? Yes, sir. This is the equation that you have for total resistance in a series circuit. যদি দুইটার জায়গায় তিনটা থাকতো কি করতাম? Total resistance would have been R1 plus R2 plus তিনটা থাকলে R3। Guys, please ask me right now, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? No, sir. Okay. এক সেকেন্ড।
guys, now let's move on to the parallel part. সিরিজের পার্টটা তো দেখলাম, আমরা যদি একটু প্যারালাল পার্টে যাই এবার। সিরিজ তো দেখলাম, নাও ইফ উই মুভ অন টু দ্য প্যারালাল পার্ট, রাইট? প্যারালাল পার্টে কি হয় দেখি। সিরিজেও what did I start with? তুমি বলো। সিরিজে we had started with the quantity that gets divided. কোন কোয়ান্টিটি ডিভাইড হয়ে যায় সিরিজে? ভোল্টেজ। তাহলে সেম লজিক অনুযায়ী প্যারালালে আমার কোনটা দিয়ে ডিরাইভেশন স্টার্ট করা দরকার? যেটা গেটস ডিভাইডেড। Right? So parallel, what gets divided, guys? Bolo. Everyone, what is it that gets divided in the parallel circuit? In the parallel circuit, Current. current. তাহলে এইটা যদি আমার টোটাল কারেন্ট হয় IT, this total current gets divided at these two. Sorry, এটা হবে I1, এটা হবে I2. এই টোটাল কারেন্টটা gets divided at this junction. তাহলে can I write IT equals I1 plus I2. Now, same logic দেখো, আমি ফরম্যাটিংটা কিভাবে করতেছি দেখো। সবকিছু আমি একটা ফরম্যাট ফলো করার চেষ্টা করি। Since V equals IR, since V equals I, ওয়াফিক কি করো? একটু অফ রাখো। স্যার এটা আমি না। সবাই নোটিস করি। Since V equals IR, or I কে সাবজেক্ট বানাই, I কি হবে? V যদি IR হয়, I হবে V by R. তাহলে what can we do? I এর জায়গায় just V by R দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। তাহলে IT হবে আমার V by RT equals I1 হবে V by R1, I2 হবে প্লাস পাশের জায়গায় V by R2. You have to realize something, guys. We are dealing with parallel circuit now. What happens in the parallel circuit? Parallel circuit এ সব ব্রাঞ্চের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ আমার সেম থাকে। যেহেতু আমার সেম ভোল্টেজ থাকবে, রিপিট, যেহেতু আমার সেম ভোল্টেজ থাকবে, the voltages get cancelled out. What are you left with? Therefore 1 by RT equals 1 by R1 plus 1 by R2. This is the equation for total resistance in a parallel circuit. Guys, পুরোটা তোমার সামনে আছে, সুন্দর করে কপি করে রাখো। 3 মার্কের কোশ্চেন আসে জেনারেলি এই ডিরাইভেশন থেকে। Write it down in the chat box when you're done. শেষ হয়ে গেলে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দিও যে you're done, তাড়াতাড়ি। আর গাইস, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নাও শেষ। If you want, you can switch off your cameras. গাইস, কপি করা হয়ে গেলে আমাকে একটু জানাও চ্যাট বক্সে।
Are we all done? Okay. Okay, great. আচ্ছা guys, আমি তোমাদেরকে তাহলে এখন একটা ট্রিক শিখাই দেই। প্যারালাল সার্কিট নিয়ে কাজ করার জন্য let me give you guys a trick. Guys, সবার যদি কপি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমি মুছে দিব। Anyone else? মানে anyone is who still not done copying yet? কেউ আছো? Okay, fine. ঠিক আছে, সবার শেষ যদি হয়ে যায় তাহলে আমি এটা উঠাই দিলাম, because I have to show you guys a trick. এই প্যারালাল সার্কিটটাই আমি এই জায়গায় দেখি, একটা ট্রিক মেথড লিখে দেই। আচ্ছা, okay, so let me show you guys a trick method. Let's call এখানে একটা ভ্যালু দেই, let's say 87. দেখো এটা দিলাম আমি 87, এটাও দিলাম 87. Okay, now if I ask you total resistance টা আমাকে বলো, can you try to find out the total resistance, everyone? Yes, can you give me the values of the total resistance? Sir, 0.022. আচ্ছা, কিভাবে 0.02 হলো না তো স্যার? 0.023, sorry. না, that is not the correct answer either. 43.5. আচ্ছা, দেখো কিভাবে 1 by RT equals 1 by 87 plus 1 by 87. Okay, তাহলে 1 by RT equals to কি করতে হয়? I hope you all remember, guys. মনে আছে? One plus one as in 2. But guys, 1 by RT হলো 2 by 87. আমার তো 1 by RT লাগবে না, আমার লাগবে RT total resistance. সেটা কি হবে? 87 by 2. কত আসে ভ্যালুটা আরেকবার বলবো একটু প্লিজ? 40 কত? 43.5. 43.5 ওম রেজিস্ট্যান্স, যেহেতু ওম। সো ট্রিকটা কোথায়? কোনো ট্রিক তো দেখলাম না। দ্য ট্রিক ইজ, লিখে দিচ্ছে এই জায়গায়, when identical resistors are connected in parallel, the total resistance is given by one of the লাগবে না, given by one resistance divided by number of resistors. Guys, পুরোটা দেখো তো, ফিগার আউট করতে পারলো নাকি? দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। এই ট্রিক মেথডটা যে কোনো র্যান্ডম জায়গায় ইউজ করা যায় না, কোন কোন জায়গায় ইউজ করা যায় সেটা আমি তোমার জন্য অল ক্যাপসে লিখেও দিচ্ছি। কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে এই ট্রিক মেথডটা ইউজ করার জন্য? দ্য রেজিস্টার্স মাস্ট বি আইডেন্টিক্যাল, আর একটা হলো প্যারালালে কানেক্টেড থাকতে হবে। তাহলে কি হবে? ইজ গিভেন বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স কিভাবে বের করব? ওয়ান রেজিস্ট্যান্স যে কোনো একটা নাও, ডিভাইড করে দাও নাম্বার অফ রেজিস্টার্স, যে কোনো একটা ইজ ইন 87 divided by how many do you see? 2. দেখো তো
একবারে চলে আসবে, এই ভুগি যুগি কিচ্ছু করা লাগবে না। এভরিওয়ান, সবাই বুঝতে পারছো ট্রিক মেথডটা? Yes, sir. এটা কপি করে রাখবা প্লিজ। Yes. এটা তোমার এমসিকিউ তে বেশি কাজে লাগবে। এমসিকিউ তো মাত্র 1 মার্কের যদি কোশ্চেন থাকে, ওয়াই উড ইউ ওয়েস্ট এত টাইম এগুলা করতে? যদি 4-5টা থাকে, কেন তুমি টাইম ওয়েস্ট করবা? তুমি 5 বার 1 বাই এগুলা করবা? অফ কোর্স নট। আমি একবার এই ট্রিক মেথডে করে দিব। স্যার জি স্যার। তাহলে ওয়ার্কিংটা শো করতে হবে না? এমসিকিউ বললাম তো, যদি এমসিকিউর কোশ্চেন হয়, এমসিকিউ তে আবার ওয়ার্কিং কিসের? ওকে বুঝছো? ওকে ইয়েস। Guys, absolutely clear? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা, আর দুইটা জিনিস একটু দেখি আমরা এই জায়গার থেকে। আমি কিছু জিনিসের নাম বলতেছি, নামগুলো খেয়াল রাখো। এই পয়েন্টস গুলাকে we call junction. এগুলাকে কি বলি? What do we call these? These are called branches. branches. আর যদি আরো স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই, these are called parallel branches. Please get used to these terms. কেন ব্রাঞ্চ বলা হয় তুমি যদি নোটিস করতে চাও, you would see যে গাছের জাংশন থেকে যেরকম ব্রাঞ্চ আউট করে না, ওই লজিকে মেবি, আই থিংক। এটা ছাড়া তো আমি আর কোনো রিজন দেখি না এটাকে ব্রাঞ্চ বলার। ব্রাঞ্চের মিনিং বুঝতে পারছো? যে জাংশনের পরে এই যে ব্রাঞ্চ আউট করলো, দ্যাটস ওয়াই উই কল देम ব্রাঞ্চেস। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার টার্মস গুলো? Yes, sir. Yes, sir. এটা কেন বললাম, বিকজ প্রায় সময় এক্সামে বলবে ক্যালকুলেট দিস ইন দ্য প্যারালাল ব্রাঞ্চ, ক্যালকুলেট দ্যাট ইন দ্য প্যারালাল ব্রাঞ্চ। তো টার্মস গুলোর সাথে তো আমাদের অ্যাকাস্টম থাকতে হবে, তুমি বুঝবাই না যে প্যারালাল ব্রাঞ্চ এক্স্যাক্টলি কোনটা। ওকে, এটা শেষ হয়ে গেলে লেটস মুভ অন, নেক্সট চলে যাই। Okay. For the time being, consider that all the resistors are identical. The EMF of the cell says 6 volt. What will be the readings on the ammeter and voltmeter shown in the diagram? তুমি এটা পড়লেই বুঝবা, এটা আমরা দেখে ফেলছি। আমার মনে হয় এটা নিয়ে ডিসকাস করে বা টাইম ওয়েস্ট করার দরকার আছে। আমি যদি এটার জন্য আরেকবার দেখি, এটা যদি 9 ভোল্ট হয়, if this is 9 volt, parallel branch we all know আমার ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকে। সো প্যারালাল ব্রাঞ্চে যদি আমি এখন ভোল্টেজ মাপা স্টার্ট করি, এই পয়েন্টে দিলাম আর এই পয়েন্টে দিলাম, গাইস কানেক্ট করলে গেস করো তো কত দেখবো এখানে? এভরিওয়ান? 9 volt. 9 volt, of course 9 volt. 9 volt. Please don't be alarmed by the negative sign. আমি ব্যাটারি ফ্লিপ করার জন্য নেগেটিভ দেখাচ্ছিল। Regardless, 9 volt. We'll see the exact same thing over here as well. আমি যদি এখানে কানেক্ট করি, এখানে I'll get the exact same 9 volt. In fact, তুমি আরো 10টা কানেক্ট করো, 10টাই theoretically 9 volt দেখাবে। Whereas এই জায়গায় যদি আসি, this was 9 volt and you have two identical resistors here. Guess করো তো guys, এক একজনের across ভোল্টেজ কত হবে? 4.5 4.5, of course 4.5. 4 across হবে 4.5. এখন ওর across-এও needless to mention ওর across-এও হবে 4.5, এই তো।
সবাই বুঝতেছো? Yes, sir. Right. Tell me something, guys. Why is the voltage equally shared among these two components? ভোল্টেজটা দুইজনের মাঝখানে ইকুয়ালি কেন শেয়ার্ড হলো? এটার লজিক কি? এটা যদি জিজ্ঞেস করে, Resistance the same. because the resistance or the resistors are identical or the two resistors have the same resistance. Same way তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে এই দুই ব্রাঞ্চে আমার কারেন্টের ভ্যালু সেম কেন? দেখো তো, এই ব্রাঞ্চে যাচ্ছে আমি এবার 0.9, এই ব্রাঞ্চেও 0.9, এই দুই ব্রাঞ্চে আমার কারেন্টের ভ্যালু যদি সেম কেন জিজ্ঞেস করে, ইউ নো দ্য অ্যান্সার। Why do you think দুইটা ব্রাঞ্চে আমার কারেন্টের ভ্যালু সেম এভরিওয়ান? Again the same logic, because what is it, guys? Resistors are identical. Well, exactly. তাহলে if I ask you, just based on your common sense, based off your common sense, what if আমি এই জায়গায় দুইটা আনআইডেন্টিক্যাল বা নন আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার ইউজ করি আর এই জায়গায় দুইটা নন আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার ইউজ করি, what do you think will happen? এখন কি আর ভোল্টেজটা ইকুয়ালি শেয়ার্ড হবে? নো। সেম ওয়েতে আমি যদি এই জায়গায় দুইটা নন আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার ইউজ করি তখনও কি আমার ভোল্টেজটা কারেন্টটা ইকুয়ালি শেয়ার্ড হবে? দ্য অ্যান্সার ইজ নো। এটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন ফর দ্য নেক্সট ক্লাস, যে নন আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার্স কানেক্ট করলে ভোল্টেজ আর কারেন্ট কিভাবে শেয়ার্ড হয়, এটা নিয়ে আমাদের ফুল ডিসকাশন হবে, বাট দ্যাট ইজ ফর আওয়ার টপিক ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে গাইস? আচ্ছা, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার গাইস, আমাদের ইউনিট 1 শেষ। নেক্সট ক্লাস কি আমাদের স্যাটারডেতে এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope you still remember. প্রত্যেক স্যাটারডে আমরা কি করি গাইস? ইউনিট Question paper. কোয়েশ্চেন পেপার। ওকে, সো ইউনিট 1 কোয়েশ্চেন পেপার এই স্যাটারডেতে আমরা কোনটা করার কথা সবার মনে আছে তো? গাইস কোনটা করার কথা আমাদের এই স্যাটারডেতে? Jan 15 correction. রাইট, jan 15টা তোমরা আমরা তো স্টার্ট করে ফেলছি, এটা পুরোটা কমপ্লিট করে রাখবা। নেক্সট দিন আমি আর টাইম ওয়েস্ট করব না, একদম ফুল থ্রোটলে আমরা পুরোটা শেষ করে ফেলবো। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইস। Sir. স্যার বলেন। স্যার সলিড ম্যাটেরিয়ালস এর লেকচার শিটটা লাগতো। সলিড ম্যাটেরিয়ালসের লেকচার শিট 100% রেডি। হোয়াট আই এম ডুইং ইজ আমি কিছু কোয়েশ্চেন পেপারের কনসেপ্ট এর ভিতরে লেকচারের ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছি, বিকজ দ্য হোল থিং হ্যাজ চেঞ্জড গাইস। তুমি একটা মেকশিফট লেকচার পরে আমি চাই না তুমি এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নাও। আমি একদম ফুল সলিড ম্যাটেরিয়ালের সলিড লেকচার শিট রেডি করতেছি, একটু টাইম দাও আমাকে। আমার পুরোটা রেডি, আই হ্যাভ সাম ওসিডি। আমি কি করব বলো? আই হ্যাভ দ্য হোল থিং রেডি, আমি চাইলে এখনই দিয়ে দিতে পারি, বাট দ্যাট উড বি আগের সিলেবাসের কিছু কিছু জিনিস যেটা আমি ক্রস আউট করে রাখছি। ওয়াই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ দ্যাট টু ইউ। আমি একদম সলিড ম্যাটেরিয়ালের সলিড লেকচার শিট দিতে চাই। আমাকে 2টা দিন টাইম দাও, ইনশাআল্লাহ তোমাকে আমি স্যাটারডে দিয়ে দিব ক্লাসের আগেই বা ক্লাসের সময়। ওকে? ওকে স্যার। অলরাইট গাইস, সি ইউ গাইস অন স্যাটারডে। আল্লাহ হাফেজ।